सो आजको सिरिजमा हामी कार्डियोभास्कुलर इमर्जेन्सीको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। कार्डियोभास्कुलर इमर्जेन्सी जस्ता लाइक एक्युट मायोकार्डियल इन्फेक्सन अथवा हार्ट एट्याकको बारेमा कुरा गर्छौँ। एक्युट मायोकार्डियल इन्फेक्सन भनेको अचानक सुरु हुने गम्भीर छातीको दुखाइ हो जुन मुटुको मांसपेशीको रगत जाने कोरोनरी आर्टरी कम्प्लिट ब्लकेज भएमा हुन्छ। यसले मुटुको कुनै भागमा रगत नपुगेर मसल्सहरू मर्न थालेपछि यो कन्डिसन देखा पर्छ। अब कुरा गरौँ हार्ट एट्याकको प्याथोफिजियोलोजीको बारेमा। प्याथोफिजियोलोजी भनेको रोग हुने प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले डिस्कस गर्छौँ। कोरोनरी आर्टरी रहेको एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक फुट्दाखेरि त्यहाँ रगत जमेर थ्रोम्बस क्लोट बन्छ। यसले मुटुको रगतको बहाव रोक्छ। ब्लक भएको भागभन्दा तलको मुटुको मांसपेशीमा अक्सिजन नपुगेर मृत्यु हुन्छ अनि ब्लक जति माथि प्रोक्सिमल हुन्छ मुटुको क्षति त्यति नै धेरै हुन्छ। सो कम्प्लिट ब्लकेज और अक्लुजन भएमा एसटी एलिभेसन और एसटी एलिभेसन एमआई चाहिँ देखिन्छ अनि पार्शियल अक्लुजन भएमा नन एसटी एलिभेसन एमआई और अनस्टेबल एन्जाइना देखिन्छ। मुटुको मांसपेशीहरू मर्दा अथवा कार्डियक सेल्सहरू डेथ हुँदाखेरि कार्डियक एन्जाइम्स लाइक सीकेएमबी और ट्रोपाई रगतमा निस्किन्छ। अब कुरा गरौँ एक्युट मायोकार्डियल इन्फेक्सन और हार्ट एट्याकको लक्षणहरूको बारेमा। हामीले यो रोगलाई कसरी पहिचान गर्छौँ भन्ने कुरा। बिरामीलाई अचानक सुरु हुने छातीको बिच्च भाग वा मुटुको अत्यन्त गम्भीर दुखाइ हुन्छ। दुखाइको प्रकृति भनेको कसिएको, च्यातिएको जस्तो, थिचिएको, कुचिएको जस्तो महसुस हुने। दुखाइ धेरै कडा हुन्छ, 30 मिनेट भन्दा बढी रहन्छ। सामान्य यो दुखाइ भनेको एन्टी एन्जाइनल ड्रग्सहरूले पनि रोकिँदैन। दुखाइ बायाँ हात, घाँटी वा जबडातिर फैलिन सक्छ। बिरामीमा पुरानो हिस्ट्रीहरू पनि हुन सक्छ, जस्ता कि पुरानो छातीको दुखाइ, त्यसलाई हामी एन्जाइना भन्छौँ। अर्को चाहिँ उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेसर, डायबिटिज, परिवारमा पुरानो मुटु रोगको हिस्ट्री हुन सक्छ। अरू लक्षणहरू जस्ता कि इन्फेरियर वाल इन्फ्राक्सन, वाकवाकी, बान्ता, पेटको माथिल्लो भाग दुख्ने लक्षणहरू देखिन सक्छ। अरू चाहिँ अन्य रूपमा देखिने अवस्था भनेको अदर मोड्स अफ प्रेजेन्टेसनहरूमा अचानक सास फेर्न नसक्ने एक्युट पल्मोनरी एरियामा हुन सक्छ। लगभग 40% भन्दा बढी मुटुको क्षति भएमा कार्डियोजेनिक सकमा जान सक्छ, जुन चाहिँ धेरै ठुलो इन्फेक्सन हुँदाखेरिको सिचुएसन हो। अचानक ढल्ने कार्डियक अरेस्ट पनि हुन सक्छ ड्यू टु भेन्टिकुलर ट्याकीकार्डिया, भेन्टिकुलर फिब्रिलेसन वा असिस्टोलका कारण। मैले कार्डियक अरेस्टको बारेमा विस्तृत भिडियो पहिले नै बनाइसकेको छु। अब क्लिनिकल फिचर्सहरूको कुरा गरिसकेपछि क्लिनिकल एक्जामिनेसन फाइन्डिङहरूमा के कुराहरू देखिन सक्छ। सो डाक्टरले जाँच गर्दाखेरि ट्याकीकार्डिया, ब्राडिकार्डिया, मुटुको चाल धेरै अथवा घटेको हुन सक्ने, मुटुको धड्कन तेज वा ढिलो हुन सक्ने, डिस्काइनेटिक अपाइकल इम्पल्स, सफ्ट S1 साउन्ड, न्यू S3, पेरिकार्डियल रब और सिस्टोलिक मर्मर इन मेट्रल एरिया which is due to papillary muscle dysfunction. Extensive crackle will be heard in the lungs in acute pulmonary edema. त्यस्तै राइट भेन्टिकुलर इन्फेक्सनमा छाती दुखाइ। Similarly, patient with right ventricular infection present with chest pain, hypotension, raised jugular venous pressure, raised ST segment in V4R. अब हामीले एक्युट मायोकार्डियल इन्फ्रेक्सनको इन्भेस्टिगेसनको बारेमा कुरा गर्न गइराखेका छौँ। इन्भेस्टिगेसनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन्भेस्टिगेसन इन डायग्नोसिस अफ द एक्युट मायोकार्डियल इन्फ्रेक्सन। सो एसटी एलिभेटेड एमआई को कन्फर्मेसन र एक्ज्याक्ट साइट अफ द इन्फ्रेक्ट पत्ता लगाउनको लागि इसिजी एकदमै महत्त्वपूर्ण जाँच हो। सो इसिजी मे सो टू डिस्टिंक्ट पैटर्न, एसटी एलिभेटेड एमआई एन्ड नन एसटी एलिभेटेड एमआई। एसटी एलिभेटेड एमआईमा इसिजीमा देखिने लक्षणहरूमा लिम्ब लिडमा एसटी एलिभेसन ग्रेटर देन 1 मिलिमिटर देखिन्छ वा चेस्ट लिडमा ग्रेटर देन 2 मिलिमिटर एसटी एलिभेसन देखिन्छ। लिम्ब लिड भनेको 1, 2, 3, एभीआर, एभीएल, एभीएफ यिनीहरूमा चाहिँ ग्रेटर देन 1 मिलिमिटर एसटी एलिभेसन देखिन्छ। व्हाइल चेस्ट लिड V1 देखि लिएर V6 मा चाहिँ ग्रेटर देन 2 मिलिमिटर एसटी एलिभेसन देखिन सक्छ। सो वी क्यान अल्सो फाइन्ड इसिजी चेन्जेस लाइक हाइपर एक्युट चेन्जेस विथ टल T wave, new Q wave which is at least 30 millisecond wide and 2 millimeter deep in at least 2 leads, and new onset of the left bundle branch block. Now let's talk about non-ST elevated MI in ECG changes. So ST segment may be depressed in non-ST elevated MI and T wave inversion can be seen. Now let's talk about the localization of infarct, how ECG tells the location of the heart attack. So just think of the ECG leads as a camera. Each lead looks at a specific wall of the heart. So chest lead V1 to V6 looks for the front of the heart. So V1 to V2 means septum. So damage here means anteroseptal MI, and V3 to V4 means anterior wall. Damage here is anterior MI. V5 to V6 is lateral wall. Damage here is lateral MI. So if more lead is involved, the bigger infarction is seen. In limb lead, side and bottom of the heart. So 1 and AVL represent left side lateral wall, and 2, 3 AVF means bottom of the heart called inferior MI. So posterior wall is hidden wall. So we need to look for the mirror image changes like tall R wave in V1 and V2 and confirm with V7 to V9 ST elevation. So talking about the right ventricle, right sided leads use V3R and V6R
are, especially before are common with inferior MI. And talking about subendocardial MI, there is partial thickness damage in subendocardial MI. So no ST elevation is seen. ST depression in many lead can be seen in subendocardial MI. So golden rule is ST elevation means full thickness MI. ST depression means partial damage. So ECG is the first and fastest test. Do ECG within 10 minutes of the patient arrival. ECG shows electrical changes caused by ischemia or infarction. So concept behind doing ECG is ECG tells if there is MI. ECG tells where the MI is. ECG tells type STMI versus non-STMI. So ECG can be normal in first 4 to 6 hours, especially in non-ST elevated MI. So normal ECG does not rule out MI. Series of ECG are recommended if suspicion is high. So troponin I or T is released when heart muscle cells are injured. It is the most specific and sensitive marker for MI. The timing of the rise, peak and remains elevated is, so troponin I or T rises in 1 to 3 hours and peak at 12 to 24 hours and remains elevated for 7 to 14 days. So diagnosis require rise and or fall of troponin. One isolated value is not enough. So we need to test at 0 hour at the arrival and 1 to 3 hours and 6 hours if doubt remains. So earlier CKMB was used to diagnose MI. Now not recommended routinely. However, it is used widely. So it should be used only in suspected reinfarction setting where troponin is unavailable. So CKMB falls faster than troponin. So CKMB returns to normal in 48 to 72 hours. Another investigation is chest X-ray. So in the chest X-ray, we need to look for acute pulmonary edema, heart failure signs, and alternative cause of chest pain. So chest X-ray is supportive, not diagnostic. Another is echocardiography or echo. So echocardiography or echo shows mechanical effect of myocardial infarction. So what actually echo detects? It detects regional wall motion abnormalities, reduced ejection fraction, mechanical complications like papillary muscle rupture, ventricular septal rupture, pre-wall rupture, ventricular aneurysm. So echo helps when ECG is inconclusive, patient is unstable, and there is suspected complications due to myocardial infarction. So key diagnostic principle for the MI diagnosis is symptoms of ischemia plus ECG changes or rise or fall in troponin or imaging evidence of the new myocardial damage. So elevated troponin alone does not rule out the myocardial injury, not always myocardial infarction. So very important clinical rule is in early MI, ECG may be normal, troponin may be normal. Diagnosis is initially clinical. So serial ECG plus serial troponin is mandatory. In all suspected MI patient case, we need to admit the patient and monitor and repeat ECG and troponin over 24 hours. So talking about summary of the investigation and diagnosis, ECG localizes MI, troponin confirms MI, echo shows damage and complication caused by the MI, and serial testing saves life.